ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ MCQ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਪਸ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬੋਲਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟ ਜਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਵਰਡ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਡਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਕੈਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਲਅਪਸ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ MCQ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 to 30 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਵਰਡਸ ਔਰ ਅ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ 3 ਵਰਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਰਾਲਿਮ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਏਜ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਦੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ 23, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੈਂਥ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਡਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਡਰੈਸ, ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, 539 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਰਡਸ 'ਚ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨੇਮ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਰਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਰਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਡੈਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਰੋਮ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਡੇਟ ਦੱਸਤੀ, ਮੰਥ ਦੱਸਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਡੇ ਦਾ ਨੇਮ ਆਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। You'll hear a number of different recordings and you'll have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you'll have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you'll be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You'll hear a student talking to the accommodation coordinator at her school. First, you have some time to look at questions 1 to 4. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਡਰੈਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਰਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਰੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸ ਉਹ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। You'll see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first.
Sarah, I've heard that you want to move into a homestay family. Is that correct? Yes, that's right. I've been staying with my aunt, and now my cousin is arriving from Singapore, and my aunt needs the room for him. Oh, that's bad luck. Well, I'll need to get some particulars first. Sarah, what's your full name? Sarah Lim, and that's Sarah without the H at the end. Linda asks for Sarah's full name, Sarah Lim, so this has been written in the notes. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Sarah, I've heard that you want to move into a homestay family. Is that correct? Yes, that's right. I've been staying with my aunt, and now my cousin is arriving from Singapore, and my aunt needs the room for him. Oh, that's bad luck. Well, I'll need to get some particulars first. Sarah, what's your full name? Sarah Lim, and that's Sarah without the H at the end. How old are you, Sarah? 23, only just. It was my birthday on the 21st of August. Happy birthday for yesterday. How long have you been in Australia? A year in Adelaide and 6 months in Sydney. I prefer Sydney. I've got more friends here. What's your address at your aunt's house? Flat 1, 539 Forest Road, Canterbury. And the postcode is 2036. Okay. What are you studying now? I was studying General English in Adelaide, and now I'm doing Academic English because I'm trying to get into medicine next year. That sounds good, but it'll take you a long time. When would you like to move out from your aunt's? My cousin arrives on Friday morning, so I'd better be out on Thursday. What, the 7th of September? Yes, that's right. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੇਮ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੱਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਕਿ 1 ਈਅਰ ਉਹਨੇ ਈਅਰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਆ ਤੇ 6 ਮੰਥਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਆ ਸੋ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਈਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1.5 ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਇਕੱਲੇ 6 ਮੰਥਸ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰੋਂਗ ਸੋ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਂਥ ਟੋਟਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਜਾਂ ਰੋਡ ਦਾ ਨੇਮ ਆਏਗਾ ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਰੈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਰਸ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਰਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਓ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਬਟ ਨਾਓ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਨੈਕਸਟ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਰੋਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਡੇ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 7 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਥਰਸਡੇ ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਸਕਿਪ ਦਾ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਖੁਦ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 to 7 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਲੈਟਰ A B ਔਰ C ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਟਵਿਨ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਔਰ ਕਪਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਲਿਵ ਠੀਕ ਹੈ
ਨੈਕਸਟ ਹੈ she would like to live in a, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲੈਟ 'ਚ, ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੀਓ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। I need to know what kind of accommodation you'd like so I can get you something suitable. Can I share a room with someone else? I've been alone in my room at my aunt's, and I've always shared with my sister, and I like that. Yes, fine. That'll save you money too. Would you like to live with a family, or do you think that a single person would be better for you? I have lots of very nice single people on my books. Do you have any women living alone, retired women? Yes, I have quite a few whose children have grown up and left home. In fact, I have some really lovely retired ladies living by themselves who just love the company of students. Most of them live in flats, but that's not a problem for you, is it? Not at all. I'm used to that. My aunt lives in a flat too, remember? I'm not used to a big house with a garden, swimming pool, pets and all that. Okay, fine. I know quite a bit about what you want now. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਆ ਡੈਸ਼, ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ, ਟਵਿਨ ਰੂਮ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੂਮ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਟਵਿਨ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਰੂਮ ਵਿਦ ਸਮਵਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਂਟ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ, ਟਵਿਨ ਰੂਮ। ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਵੀ ਸੇਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਸਟਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਟਵਿਨ ਰੂਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 6th ਹੈ she would prefer to live with a ਫੈਮਲੀ, ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਔਰ ਕਪਲ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਕਪਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਲੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਵਿੰਗ ਅਲੋਨ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੂਮਨ ਲਿਵਿੰਗ ਅਲੋਨ, ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ। ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ। ਨੈਕਸਟ she would like to live in a ਫਲੈਟ, ਹਾਊਸ, ਸਟੂਡੀਓ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬਿਗ ਹਾਊਸ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਫਲੈਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਫਲੈਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਆਪਣੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਅਪਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 8 to 10 ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਲਅਪ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੇ 1 word ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ। 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ when is this year's festival being held, ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਇਸ ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੇਟਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 12th what will the reviewer concentrate on today, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਆ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂਡੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਤੇ, ਡਾਂਸ ਤੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Section 2. You'll hear Jane Hemington talking about this year's summer festival. First, you have some time to look at questions 11 to 14. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਵਰਡਸ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ 'ਚ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good evening. And in this week's edition of Focus on the Arts, Jane Hemington is going to fill us in on what's in store for us at this year's summer festival. Over to you, Jane. Thank you, Jeffrey. This year, the Summer Festival is the biggest we've ever seen, so there should be something for everybody. This is the 3rd year they've run it, and the timing's slightly different.
For the last couple of years, it's been around the 5th to 17th, but this year they wanted to allow everyone enough time to recover from the 1st of January celebrations, and they've put it at the end of the month. The program has sensational theater, dance, and also a large number of art exhibitions. But the thing the festival is most famous for is its great street music. For today's report, though, Jeffrey, I'm looking at some of the theatrical events that you might like to see. In particular, at this year's theme, circuses. ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 5 ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1 to 13 ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਈਅਰ ਹੈ ਜੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 25 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਟ ਵਿਲ ਦਾ ਰਿਵਿਊਅਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਔਨ ਟੂਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ ਏ ਥੀਏਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Okay, next question है 13th. How many circuses are there in festival? ठीक है किन्नियां circuses से 1 2 और ज़्यादा एक दो या दो तो भी ज़्यादा ठीक है next है where does circus romano perform भी ये कित्थे perform होनी चाहिए ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁਣ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਅਪ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੀਏਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹ ਨੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੋਨੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ In particular, at this year's theme, circuses. I'm going to tell you about 2 circus performances, but there are plenty of others in the program. I've chosen these because they represent distinct movements within circus performance. The first is the Circus Romano from Italy. As this is a traveling circus, it follows a long tradition by performing in a marquee, which is really like a canvas portable building, usually put up in a green space or car park rather than in a theater or stadium. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. ਓਕੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਸਿਸ ਆਰ देयर ਇਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 1 2 ਔਰ ਸੈਵਰਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਟ ਵਰਡ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਤਾ ਵਟ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਹੋਰ ਸਰਕਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ 2 ਕਹਤਾ ਆਪਾਂ 2 ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ 14th ਵੇਅਰ ਡਸ ਸਰਕਸ ਰੋਮੈਨੋ ਪਰਫਾਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਮੈਨੋ ਕਿੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨਵਸ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਔਰ ਅ ਥੀਏਟਰ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟੈਂਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨਵਸ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ओके फ्रेंड्स थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन ने 15 to 20 नो मोर दैन 3 वर्ड्स फिलअप्स ने इस मैं सिर्फ तुहानू हिंट दूंगी तुसी खुद करने ये पहला है सर्कस रोमैनो वेयर ठीक है इत्थे की आऊगा जगह का नेम आऊगा भी कित्थे रखी गई है फस्ट च उन्होंने तुहानू इत्थे कुछ भी नहीं पूछा सो इत्थे कुछ भी फिल नहीं करना टाइप ऑफ परफॉर्मेंस किदां दी है क्लोन्स एंड एक्रोबैट्स दी है ठीक है जी उस तो बाद हाईलाइट्स दसे ने म्यूजिक एंड भी कादा हुआ म्यूजिक एंड कुछ भी आ सकता डांस आ सकता है म्यूजिक एंड लाइट्स आ सकता है म्यूजिक एंड कुछ भी आ सकता ठीक है मतलब कि हाईलाइट्स दसने भी म्यूजिक दे नाल होर की ठीक है
ਸੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਡੀਅנס ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਡੀਅנס ਯੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਿਲਡਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਡਲਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਓਲਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਡੀਅנס ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ 17th, ਇਹ ਸਰਕਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਰਕਸ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਅਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੇਅਰ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨੇਮ ਆਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨੇਮ ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਡਾਂਸਰ ਤੇ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਏਰੀਅਲ ਡਿਸਪਲੇਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 18th 'ਚ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਰਕਸ ਰੋਮੈਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੀਕੋਂਗ ਵਾਟਰ ਪਪੇਟਸ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਪੇਟਸ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਆਡੀਅנס ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਯੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਓਲਡ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਅਡਲਟਸ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਡਲਟਸ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਨਸਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 21 to 23 ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MCQ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਡੀਓ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਏ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 21st ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦ ਮੈਨ ਵਾਂਟਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕੋਰਸਿਸ ਫॉर, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਂਟਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕੋਰਸਿਸ ਫॉर ਪੀਪਲ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਸਟੱਡੀ ਫॉर ਸਕਸੈਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਸਟ ਫॉर, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੇਟ। ਜੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਡੇਜ਼, 2 ਡੇਜ਼, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਡੇਟਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਮੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ 3 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ 2 ਡੇ ਹੀ ਕਹਿਣ, 2 ਡੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੱਸ ਦੇਣ, 2 ਡੇਟਸ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ। 23rd, ਇਨ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵਰਕ ਔਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਏਮਸ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ, ਕਾਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵਰਕ ਔਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਏਮਸ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ, ਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੀਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹ ਆਨਸਰ 'ਚ ਕੁਛ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲੂਗਾ। Linda asks for Sarah's full name, Sarah Lim, so this has been written in the notes. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Sarah, I've heard that you want to move into a homestay family. Is that correct? Yes, that's right. I've been staying with my aunt, and now my cousin is arriving from Singapore, and my aunt needs the room for him. Oh, that's bad luck. Well, I'll need to get some particulars first. Sarah, what's your full name? Sarah Lim, and that's Sarah without the H at the end. How old are you, Sarah? 23, only just. It was my birthday on the 21st of August. Happy birthday for yesterday.
How long have you been in Australia? A year in Adelaide and 6 months in Sydney. I prefer Sydney. I've got more friends here. What's your address at your aunt's house? Flat 1, 539 Forest Road, Canterbury. And the postcode is 2036. Okay. What are you studying now? I was studying General English in Adelaide, and now I'm doing Academic English because I'm trying to get into medicine next year. That sounds good, but it'll take you a long time. When would you like to move out from your aunt's? My cousin arrives on Friday morning, so I'd better be out on Thursday. What, the 7th of September? Yes, that's right. Now listen and answer questions 5 to 10. That doesn't leave us much time. Right, okay. I need to know what kind of accommodation you'd like so I can get you something suitable. Can I share a room with someone else? I've been alone in my room at my aunt's, and I've always shared with my sister, and I like that. Yes, fine. That'll save you money too. Would you like to live with a family, or do you think that a single person would be better for you? I have lots of very nice single people on my books. Do you have any women living alone, retired women? Yes, I have quite a few whose children have grown up and left home. In fact, I have some really lovely retired ladies living by themselves who just love the company of students. Most of them live in flats, but that's not a problem for you, is it? Not at all. I'm used to that. My aunt lives in a flat too, remember? I'm not used to a big house with a garden, swimming pool, pets and all that. Okay, fine. I know quite a bit about what you want now. I should let you know that your rent will be $160 per week. You'll have to pay me $320 as a deposit before you move in. The deposit is as insurance in case you break something. You'll need to pay monthly to me by cash or cheque, I don't mind. You don't need to pay for gas, electricity or water, but you will need to pay your proportion of the phone bill. Most families do that on an honour system, but you'll have to wait and see. Have you got any more questions for me? When will you know where I can go? I'll work on it now. So come and see me tomorrow, and I should have some news for you then. Thanks a lot. Goodbye. See you tomorrow. After lunch would be better for me. Okay. See you then. Bye. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good evening. And in this week's edition of Focus on the Arts, Jane Hemington is going to fill us in on what's in store for us at this year's Summer Festival. Over to you, Jane. Thank you, Jeffrey. This year, the Summer Festival is the biggest we've ever seen, so there should be something for everybody. This is the 3rd year they've run it, and the timing's slightly different. For the last couple of years, it's been around the 5th to 17th, but this year, they wanted to allow everyone enough time to recover from the 1st of January celebrations, and they've put it at the end of the month. The program has sensational theater, dance, and also a large number of art exhibitions. But the thing the festival is most famous for is its great street music. For today's report, though, Jeffrey, I'm looking at some of the theatrical events that you might like to see. In particular, at this year's theme, Circuses. I'm going to tell you about 2 circus performances, but there are plenty of others in the program. I've chosen these because they represent distinct movements within circus performance. The first is the Circus Romano from Italy. As this is a traveling circus, it follows a long tradition by performing in a marquee, which is really like a canvas portable building, usually put up in a green space or car park rather than in a theater or stadium. Now listen and answer questions 15 to 20. In spite of this, Circus Romano isn't at all like the traditional circuses I grew up with. There are no animals, just very talented clowning and acrobatic routines.
The show has a lot of very funny moments, especially at the beginning. But the best part is the music and lighting. They're magical. At $45, it's very expensive anyway. It's really for adult tastes. In fact, much of it would be wasted on children, so I suggest you leave them at home. The second circus performance is Circus Electrica at the Studio Theater. The purists are suggesting that this isn't a circus at all. It's a showcase for skills in dance and magic rather than the usual ones you expect in a circus. With only 6 performers, it's a small production which suits the venue well. The studio only seats about 200 people. For my money, it's the aerial displays which are outstanding, as well as the magical tricks. Features which are missing from Circus Romano. An interesting feature of the show is that the performers are so young. The youngest is only 14, but it's still well worth seeing. A good one for the whole family. And finally, as it's summer, you may wish to see some of the festival performances that are being presented outdoors, like the famous Mekong water puppet troupe performing in the city gardens this week. Now, water puppetry is amazing. It's large puppets on long sticks, controlled by puppeteers standing waist deep in the lake. The puppets do comedy routines, and there is some terrific formation dancing. This is a fantastic show, and the best moment comes at the end, seeing the puppeteers. When the troupe walks up out of the water, you get this amazing feeling. It's really hard to believe that what you've been watching is lifeless wood and cloth. As an adult, I had a great time, but I did note that other older people in the audience weren't quite as taken with it as I was. It's a must for young children, though, and that's the audience it's really aimed at. Well, that's all I've time for today. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Hello, I'm Dawn Matthews. Yes, hello. I've been referred to you because I'm inquiring about the refresher courses that you run. I'd like to find out a bit more about them. OK. Well, we run quite a few different short courses for students who are either returning to study or studying part-time. Tell me about your situation. Well, I think that I really need some help in preparing for the coming semester, especially to build up my confidence a bit and help me study effectively because, you see, I've been out in the workforce for nearly 12 years now, so it really is a long time since I was last a student. Yes, it can seem like a long time, can't it? Well, let me start by telling you what courses we have that might suit you. Are you an undergraduate or a postgraduate? Arts or sciences? Undergraduate, and I'm in the business faculty. Right then. Well, first of all, there's our intensive Study for Success seminar on the 1st and 2nd of February. Mm-hmm. It's aimed at students like you who are uncertain about what to expect at college and looks at a fairly wide range of approaches to university learning to motivate you to begin your study and build on your own learning strategies. That sounds good. What are some of the strategies that are presented? Well, we try to cover all aspects of study. Some of the strategies in writing, for example, would be improving your planning for writing, organising your thinking, and building some techniques to help you write more clearly. With reading, there'll be sessions aimed at getting into the habit of analysing material as you read it, and tips to help you record and remember what you've read. It really is very important to begin reading confidently right from the beginning. There's also advice on how to get the most from your lectures and practice in giving confident presentations, as well as how to prepare for exams. What about the motivational side of things? Well, there's a range of motivational exercises that we do to help the students feel positive and enthusiastic about their study. The process of learning and exploring a subject can lead to a whole new way of looking at the world, and the study skills and techniques that you build up can be applied in all sorts of different ways. Now listen and answer questions 26 to 30.
Actually, I'm very excited about the whole thing of taking up studying again, but, I'm a little nervous about whether I'll manage to get everything done. I suppose it's the same for all mature students. Of course it is. Two of the key components of the course are time management and overcoming procrastination. People discover that once they learn to plan their days, all the work can be accomplished and there'll still be time for leisure. Is there an enrolment fee? Well, just a minute, let's see. The cost is £30, which includes all course materials and morning tea. You have to arrange your own lunch. Well, that wouldn't be a problem. I already make sandwiches for my 3 kids and my wife and myself every day. I won't have to change my routine. No. Now, I need to tell you that this is a very popular course and it's essential that you book well ahead of time. In fact, the course convener tells me that there are only 5 places left. What other course might be good for me? There is one other that you could benefit from. It's simply called Learning Skills for University Study and is on 3 consecutive mornings, starting on a Monday from 9 to 12 and costs £25. This is aimed at upgrading the study skills most school leavers have and help them cope with the increased demands of university study. It focuses mainly on making students more responsible for their own success. What sort of things are covered in this course? Well, basically, it's more advanced thinking, note-taking, reading and writing strategies, but also some input about stress management. I think I'd be better off starting from the basics and looking at all the strategies, don't you? Yes, from what you've told me, I think that's more in line with your situation. All right then. Can I book a place on the Study for Success seminar course now? Yes. Let me just get out a registration form and take down your details. That is the end of section 3. ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।